হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি অরিন্দম চলে এসেছি আর ফ্যামিলি ব্লগসের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা কোনো ডেলি ব্লগ নয়, ব্লগটা একটু অন্যরকমভাবে শেয়ার করব তোমাদের সাথে। তো পুজো তো চলেই আসলো, আমরা সবাই মিলে তো নতুনভাবে সেজে উঠছি আমাদের পুজোর জন্য। তো আমাদের ফ্যামিলির মধ্যেও আরেকজন মেম্বার আছে, তো কার কথা বলছি তোমরা তো থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো। তো পুজোর জন্য তাকে একটু রেডি করা দরকার। তো চলো আমরা তাকে একটু রেডি করি, আর তোমরাও ব্লগটা দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে, আর স্কিপ করো না, পুরোটা দেখো। চেষ্টা করব তোমাদের সম্পূর্ণটা দেখানো, আর অবশ্যই তোমাদের খুব ভালো লাগবে ব্লগটা। হাই ফ্রেন্ডস, তো বেরিয়ে পড়লাম। এখন বাজে প্রায় 12টা, সেই 10টার থেকে বসে আছি বেরোবো বলে। কারণ সকালে ওয়েদারটা বেশ খুব ভালোই ছিল, হঠাৎ খুব বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এখন দেখো একদম ঝলমলে ওয়েদার। তাহলে আমি যেতে থাকি, তোমরা রাইডটা এনজয় করো। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. তো সবার ফার্স্ট যাব গাড়ির মোবিলটা চেঞ্জ করতে, তারপর দেখি আর যদি কিছু প্রবলেম হয় সেটাকে দেখিয়ে নেব। তাহলে চলো দেখতে থাকো। And it's never gonna stop if it's controlling you. I know that. তো আমার স্কুটির জন্য এই মোবিলটাই ভালো হবে বলছে। তো ক্যাস্ট্রল অ্যাক্টিভ, এর সাথে একটা গিয়ার অয়েলও আছে, সেটাকেও একবারে চেঞ্জ করিয়ে নিচ্ছি। তো আমার এই দুটো একসাথে প্রাইস পড়লো 370 টাকা। তো স্কুটির পেছনের ব্রেকটাও একটু দেখলাম প্রবলেম করছে, তাই টিভিএসের এই ব্রেক শুটাও চেঞ্জ করিয়ে নিই। তো ব্রেক শুটার দাম নিল 173 টাকা। I can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. তো পেছনের ব্রেক শুটা লাগানো হলেই আমার এদিকের কাজ মোটামুটি রেডি। তারপর যাব এবার স্কুটি ওয়াশের জায়গায়। তাহলে চলো দেখতে থাকো। চলে আসলাম স্কুটি ওয়াশ করতে। তো এখানেই আমি সবসময় ওয়াশটা করাই, খুব ভালো ওয়াশ করে। তো ওয়াশটা করতে থাকুক, আর তোমরাও ভিডিও শর্টগুলো এনজয় করো। Call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. তো সব কাজ কমপ্লিট, তো আমাদের মেম্বার ফুল রেডি। তো বাড়িতে যেতে হবে, এখন বাজে প্রায় দুপুর 2টো। তো অনেকটাই লেট হয়ে গেছে, আমাকে আবার বিকেলে অফিসও যেতে হবে। তাহলে চলো আবার বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know
It's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life. তো আমি চলে এসেছি আবার ফ্রেশ হয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা করতে। তো ভিডিওটা তো পুরো দেখলেই, অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো, বাই, টাটা, আবার দেখা হবে নতুন ভিডিওর সাথে।